नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 मध्ये आपल्याला आउट ऑफ मार्क्स जर मिळवायचे असतील 40 आउट ऑफ 40, तर त्यासाठी आपल्याला क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 यातील सर्व क्वेश्चन्सचे आन्सर्स आले पाहिजेत. त्यासाठी आपण या व्हिडिओमध्ये म्हणजे चॅप्टर नंबर 1 मध्ये लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स या चॅप्टरवर कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात ते आपण बघणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय की पुस्तकातील सर्व स्टार क्वेश्चन्स बघणार आहोत. त्यानंतर बोर्डला आलेली सर्व क्वेश्चन्स आणि लास्टला आपण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बघणार आहोत. चला तर सुरू करूया. लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स हे चॅप्टर एकूण 12 मार्क्स साठी असते. तर आपण सर्वप्रथम स्टार क्वेश्चन बघणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट 1.2 मध्ये कोणते सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स ग्राफिकली. या ठिकाणचं क्वेश्चन बघा. 2x minus 3y is equals to 4, 3y minus x is equals to 4 हे इक्वेशन आहे. आणि याच टाईपचं ग्राफ आपल्याला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन नंबर 4 साठी येऊ शकतो. यातील नंबर्स चेंज केले जाऊ शकतात. त्यानंतर पुढे प्रॅक्टिस सेट 1.5. आउट ऑफ 1900 kilometer we shall travel some distance by bus and some by aeroplanes. Bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. आता या टाईपच्या एक्झाम्पल मध्ये हे डिस्टन्स बदललं जाईल, त्याचा स्पीड देखील बदलला जाईल आणि असं उदाहरण म्हणजे एक्झाम्पल तुम्हाला बोर्डच्या एक्झाम मध्ये येऊ शकतो. विशालच्या ऐवजी दुसरं नाव पण चेंज करून ते देखील विचारलं जाऊ शकतं. यानंतर प्रॉब्लेम सेट मधले कोणकोणती स्टार एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. इन अ फॅक्टरी द रेशो ऑफ स्किल्ड टू अनस्किल्ड वर्कर्स वेजेस इज 5:3. द टोटल डेली वेज फॉर one skilled and one unskilled worker is rupees 720. Calculate the wages for each skilled and unskilled worker. ओके, आता या ठिकाणी काय तर इथलं प्रपोर्शन बदललं जाईल किंवा त्यांचे जे वेजेस आहेत त्यामध्ये बदल केला जाईल. या प्रकारचं देखील एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेला विचारलं जाईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 6 हा देखील स्टार क्वेश्चन आहे प्रॉब्लेम सेट मधला. ऑन अ स्टेट रोड देर आर 2 places A and B which are 30 kilometer apart. Hamid start traveling from A towards B on a motorcycle. At the same time, Joseph starts traveling from B towards A on a motorcycle. They meet each other in 20 minutes. If Joseph had started at the same time but traveled in the opposite direction, Hamid would have met him after 3 hours. What is the speed of each traveler? आता या ठिकाणी त्यातलं डिस्टन्स बदललं जाईल, टाइम बदलला जाऊ शकतो, नाव देखील बदललं जाऊ शकतं. या टाईपचं एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं. नाव द नेक्स्ट. आता आपण बघणार आहोत बोर्ड क्वेश्चन्स, दॅट इज अ पास्ट इयर क्वेश्चन्स PYQ. क्वेश्चन नंबर 4 बघणार आहोत की जो 4 मार्क्स साठी विचारला जातो. तो क्वेश्चन हा टेक्स्टबुकच्या बाहेरचा असतो, परंतु करिक्युलम म्हणजे अभ्यासक्रमावर आधारलेला असतो. तर ते बघूया. वी शॅल ट्रॅव्हल अ टोटल डिस्टन्स ऑफ, आपण बघा तेच एक्झाम्पल मगाशी बघितलं, टोटल डिस्टन्स ऑफ 555 किलोमीटर with some distance covered by bus and the remaining distance by car. The average speed of the bus was 60 km per hour and the average speed of the car was 75 km per hour. It took him a total of 8 hours to complete journey. Calculate the distance traveled by Vishal by bus. मी मग सांगितलं की यामध्ये किलोमीटर मध्ये बदल केला जाईल. एक्झाम्पल ॲज इट इज तिथे घेतलंय, म्हणून जे स्टार क्वेश्चन्स आहेत त्यामध्ये थोडासा बदल करून तुम्हाला ते एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं. त्यातल्या नंबर्स मध्ये बदल केला जाईल, नावामध्ये बदल केला जाऊ शकतो. नाव द सेकंड एक्झाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स ग्राफिकली.
x plus y is equals to 4, 3x minus 2y is equals to 7. जुलै 22 च्या एक्झाम मध्ये चालू गेलेला आहे. सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज हियर. Next question. The perimeter of an isosceles triangle is 24. The length of equal sides is 13 centimeter less than twice the base. Find the lengths of all the sides of the triangle. मार्च 22 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न आहे. टेक्स्टबुकच्या साईड टाइपच क्वेश्चन्स या ठिकाणी घेतला गेलेला आहे. ओके. नाव द नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन्स दॅट इज द PYQ. क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये 3 मार्क्सचे क्वेश्चन्स असतात ते तुम्हाला एक सॉल्व्ह करायचं असतं. आता क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे क्वेश्चन्स विचारले गेले ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the intersection points of the lines ax plus by is equals to 9 and bx plus ay is equals to 5 are 3 minus 1. Find the values of a and b. मार्च 19 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला हा प्रश्न आहे. मी देखील माझ्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मध्ये देखील पुढे आपण बघणार आहोत. याच टाइपचे क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी देखील आहेत. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Convert the following equations into simultaneous equations and solve. This is very important example. In root of x upon y is equals to 4 and 1 upon x plus 1 upon y is equals to 1 upon x into y. मी या माझ्या व्हिडिओमध्ये सर्व क्वेश्चन्स घेतलेले आहेत. जर तुम्ही मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवलं की या सर्वांचे आन्सर द्या, मी तुम्हाला सर्वांचे देखील आन्सर देईल त्या ठिकाणी. ओके. मार्च 20 मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन येतो. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Form any linear equation into variables by interchanging only the coefficients of the variables in that equation. Obtain another equation and find the values of the variable. यामध्ये अल्टरनेट म्हणजे कोएफिशियंट्स आपण अल्टरनेट केल्यानंतर या टाइपचे इथे एक्झाम्पल घेतलेले आहे. नोव्हेंबर 20 च्या एक्झाम मध्ये ते विचारले गेलेले आहे. दॅट इज द कोएफिशियंट्स ऑफ द व्हेरिएबल्स आपण या ठिकाणी चेंज करणार आहोत. ओके. Now the next question number 4. Draw the graph of the equation x plus 2y is equals to 4 and find the area of the triangle formed by this line with x-axis and y-axis. क्वेश्चन इझी क्वेश्चन आहे तो. मार्च 23 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 5. Draw the graph of the equation x plus y is equals to 4 and answer the following questions. First, write the type of the triangle formed by the line with the x-axis and y-axis based on its sides. Okay. Find the area of that triangle. मार्च 24 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या एक्झाम मध्ये तो विचारला गेलेला आहे. ओके. नाउ Next question. Draw the graph of the equation x plus 2y is equals to 4 and find the area of the triangle formed by this line with the x-axis and y-axis. मार्च 23 च्या एक्झाम मध्ये त्याच टाइपचे क्वेश्चन्स विचारले जातात. फक्त नंबर्स चेंज केले जाऊ शकतात. ओके. नाव द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स काय, तर या ठिकाणी हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. कोणकोणत्या टाइपचे एक्झाम्पल्स अजून आपल्याला विचारले जाऊ शकतात की जेणेकरून तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स त्या ठिकाणी मिळू शकतील. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये तुम्हाला 2 क्वेश्चनचे आन्सर्स लिहायचे आहेत आउट ऑफ 3. ओके. नाउ द फर्स्ट. 5 years ago, Srishti was 3 times older than Sonu. 10 years from now, Srishti will be twice as old as Sonu. How old are Srishti and Sonu? Age or depending असणारा क्वेश्चन आहे. Next, sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit. Find the numbers. Mayur went to the bank to withdraw rupees 2000. He asked the cashier to give her only rupees 50 and rupees 100 notes. Mayur received a total of 25 notes. Find out how many rupees 50 and rupees 100 notes he received. या टाइपचा देखील एक्झाम्पल अजून विचारलं जाऊ गेलं नाहीये, तर विचारलं जाऊ शकतंय. Now the next. In a library, there is a fixed charge for the first 3 days. Okay.
and an additional charge for each subsequent day. Pallavi paid rupees 27 for keeping a book for 7 days, while Namrata paid rupees 21 for keeping a book for 5 days. Find the fixed charge, लायब्ररीचा जो फिक्स चार्ज असेल तो फाइंड आउट करायचा आहे, and the charge for each additional day. This type of the example is also good example. Now next, a swimming pool can be filled in 12 hours using two pipes. Okay, very nice example. If the larger diameter pipe is used for 4 hours and the smaller diameter pipe is used for 9 hours, only half of the pool get filled. How long will it take for each pipe to fill the pool independently? Very nice example. Next question. The sum of the two numbers is 20 and the difference of their square is 80. आणि इथे बघा स्क्वेअर दिले तर देखील आपल्याला ते सायमल्टेनियस इक्वेशनचा उपयोग करून ते सॉल्व्ह करायचे. फाइंड द नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ the graph of the equations x minus y plus 2 is equals to 0 and 4x minus y minus 4 is equals to 0 and find the area of the triangle formed by these lines with the x-axis and y-axis. ओके, मी या ठिकाणी थोडंसं उत्तर तुम्हाला इथे देतोय. या टाईपचा तो ग्राफ असणार आहे. एरिया ऑफ द ट्रायंगल हा फार इम्पॉर्टंट इथे. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन हे असतील ते जॉमेट्रीवर डिपेंडिंग असणार आहे. First, the question number 8. Triangle ABC is equilateral triangle if AB is equals to 2x minus 1, BC is equals to y plus 7 and AC is equals to y plus 3. Find the values of x and y. Equilateral triangle ची इथे property आपल्याला apply करायची आहे. If the length of a rectangle is increased by 12 cm and the width is decreased by 8 cm, the area remains the same. If the original length is increased by 5 cm and the original width is decreased by 4 cm, the area also remains the same. Find the original length and width. This is also a nice example. Length and breadth x y consider करणार आणि area हा fix असणार आहे. That is xy is equals to त्या condition इथे टाकणार. You will get the two simultaneous equation. Next question. In triangle ABC, angle B is 90, AB is equals to 20, BC is equals to A, AC is equals to B. If A plus B is equals to 40 cm, find A and B. तर या ठिकाणी तुम्हाला पायथागोरसचा थेरम अप्लाय करायचा आहे, पायथागोरसचा फॉर्म्युला. Now the questions on fractions and speed. Okay, हे बघूया. Now here the बोर्डचं एक्झाम्पल देखील टेक्स्ट बुक मध्ये त्या टाईपचं एक्झाम्पल देखील विचारलं जाऊ शकतं. त्यामध्ये नंबर्स चेंज केले जाऊ शकतात. A boat takes 6 hours to travel 36 kilometer upstream and 3 hours to travel 30 kilometer downstream. Find the speed of the boat in still water and the speed of the current. Okay. Now the next example. An aeroplane can fly 1120 km with the help of the wind in 1 hour and 20 minutes. While flying against the same wind, the aeroplane travels the same distance in 1 hour and 24 minutes. Find the speed of aeroplane and the speed of the wind. Okay. Now the next example. A train travels a certain distance at a uniform speed. If the train's speed were 20 km per hour more, it would take 4 hours less than the scheduled time. If the train's speed were 10 km less, it would take 4 hours more than the scheduled time. Find the distance traveled. Now the next example. Amruta came first in X races and second in Y races. She received 5 points for first place and 3 points for second place. She scored a total of 34 points. But if she had
swapped the number of the first and the second place races, she would have scored 4 points less. Find X and Y. Now the next example. For the school music program, 210 tickets were sold. Some of the tickets were for adult and some were for students. A total of rupees 4,300 was collected. The price of an adult ticket is rupees 25 and the price of a student ticket is rupees 15. Find the number of each type of ticket sold. Very nice example. Next example number 16. In a 50 question exam, a teacher awarded 2 points for each correct answer and minus 1 point for each incorrect answer. The total scores 76 points is a 76 point. Find the number of correct answers. Okay. Next example. The cost of 5 pens and 8 notebooks is rupees 160, while the cost of 9 pens and the 6 notebooks is rupees 162. Find the cost of each item. The next is for the club's anniversary dinner. This is also a nice example. Some members and their guests participated. The number of guests was 1 by 3 of the number of members. Each guest paid rupees 400 and each member paid rupees 300. A total of rupees 1,04,000 was collected for the event. Find the number of members present at the event. Next example. Pramod is 25 kg heavier than his wife Pranita. After a diet course, Pramod lost 20 kg and Pranita lost 15 kg. And their total weight is now 140 kg. Find their original weights. Next example. The cost of 5 pens and the 8 notebooks is rupees 160, while the cost of 9 pens and 6 notebooks is rupees 162. Find the cost of each item. Now the next example, example number 23. On the first day of the sale of tickets of a drama, 35 tickets in all were sold. If the rates of tickets were rupees 20 and rupees 40 per ticket and the total collection was rupees 900. Find the number of the tickets sold for each rate. Okay. Now the next one is a monthly hostel charges in a college compromise of two parts. One fixed part for the stay in the hostel and the varying part depending on the number of days one has taken food in the mess. Ram takes food for 20 days and pays rupees 1,700 as hostel charges. And Rahim takes food for 24 days and pays rupees 1,900 as a hostel charges. Find the fixed charge and the cost of the food per day. Next example. The entry tickets for an exhibition is rupees 5 for children and rupees 15 for adults. A group of 13 persons visited this exhibition and paid rupees 115 to buy entry tickets. Find the number of children and adults in the said group. Okay. Example number 26. One person pays rupees 405 as a bus fare for 3 adults from place A to place B and 1 adult
from place A to place C. Another person pays rupees 620 as a bus fare for the two adults from the place A to B and three adults from place A to C. या ठिकाणी A to B and A to C या प्रकारचा consideration इथे येणार आहे. Find the bus fare for places A and B and between A and C. म्हणून last sentence हे important असतं. Next, question number 27. An obtuse angle of a rhombus is greater than twice the acute angle by 30 degree. Find the measures of each angle. Now next example. Points 3, -1 and 6, 1 lie on the line represented by the equation px plus qy is equals to 9. Find the values of p and q. And the next is very easy. Here only points are substitute करना. Then you will get two equations in terms of p and q. Now the next question number 29. 5x minus 2y plus 4 is equals to 0 is a linear equation. Okay. Write another equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is as follows. कशा lines असतील त्या? Parallel lines, intersecting lines, overlapping means what? Coincident lines. Now the next 30. If the sum of the numbers is divided by 15, the quotient is 2 and the remainder is 10. If the difference of the same number is divided by 3, then the quotient is 4 and the remainder is 2. Find the numbers. Okay, this is a nice example. For 31, sum of the two numbers is 60. The greater number is 8 more than thrice the smaller number. Find the numbers. 32, the perimeter of an isosceles triangle is 24. The length of its congruent side is 13 centimeter less than twice the length of its base. Find the length of all sides of the triangles. 33. In a right angle triangle, one of the acute angle exceeds the other by 20 degree. Find the measure of both the acute angle in a right angle triangle. 34. A house has a rectangular yard in front of it for children to play. The length of that rectangle exceeds its width by 6 meter and its perimeter is 60 meter. Find the measurement of the yard. Now the next one, 35. What is the equation of x-axis? Equation of the x-axis सांगायचं. Hence find the point of intersection of the graph of the equation x plus y is equals to 3, the x-axis. 36 बघा कसं आहे. What is the equation of the y-axis and hence find the point of intersection of the y-axis and the line y is equals to 3x plus 2. Next question is also nice. 37. Without plotting the graph, find the point of intersection of the lines 2x plus 5y is equals to 13 and 4x minus 9y is equals to 7. Question number 38. Without drawing the graph, show that the following equations are of the concurrent lines. Okay. These are the equations. Y is equals to 5x minus 3, y is equals to 4 minus 3x, and last is a 2x plus 3y is equals to 8. Second one, 2x plus y is equals to 6, x plus 2y is equals to 6, 7x minus 4y is equals to 6. Now 39. Solve the following simultaneous equations. Ax plus by is equals to 5, bx plus ay is equals to 3, where a and b are constant. Nice example. Question number 40. If 3, 1 is a point of intersection of lines ax plus by is equals to 7 and bx plus ay is equals to 5, then find the values of a and b. हे दोन्ही points या equation होते हैं. Substitute x and y, its value, you will get the equation in terms of a and b. Now the next question number 41. Segment AB is the diameter of a circle.
C is a point on the circumference such that triangle ABC angle B is less by 10 than the angle A. Find the measures of all angles of triangle ABC. And this 42 is a very nice example. Durga's mother gave some 10 rupee notes and some 5 rupee note to her, which amounts to rupees 190. Durga said if the number of 10 rupee notes and 5 rupee notes would have been interchanged, okay, I would have rupees 185 in my hand. So, how many notes of rupees 10 and rupees 5 were given to Durga? Now the next one is a man starts his job with a certain monthly salary and a fixed increment every year. If his salary will be rupees 11,000 after 2 years and 14,000 after 4 years of his service, what is his starting salary and what is the annual increment? Very nice example. जे आपल्याला लास्ट मध्ये असतं ते विचारलं जातं तेच आपल्याला कन्सिडरेशन करायचं असतं. Now the next one, question number 44. AB is a segment. The point P is on the perpendicular bisector of segment AB such that length of AP exceeds length of AB by 7 centimeter. If the perimeter of triangle ABC is 38 centimeter, find the sides of triangle ABT. Okay. Now the next one. Sum of the two numbers is 97. If the larger number is divided by smaller, the quotient is 7 and the remainder is 1. Find the numbers. Okay. Now the 46. Again, the example on the speed. A boat takes 6 hours to travel 8 km upstream and 32 kilometers downstream, and it takes 7 hours to travel 20 kilometers upstream and 16 kilometers downstream. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. या टाइपचे एक्झाम्पल्स भरपूर झालेत. पुन्हा पुन्हा तुम्हाला त्याचा सराव होईल. Okay. And in this way, we have completed all the expected questions that will be the asked in board examination. बोर्डच्या एक्झामिनेशन मध्ये या प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात, जेणेकरून क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. म्हणजेच तुमचे जे काही मार्क्स आहेत 40 आउट ऑफ 40 तुम्हाला मार्क्स मिळू शकतात. क्वेश्चन नंबर 1 to 3 पर्यंत 29 मार्क्स इझी मिळू शकतात, परंतु क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 हे चॅलेंजिंग क्वेश्चन्स असतात. त्यासाठीचे हे सर्व क्वेश्चन्स तुम्ही नीट सराव करा. जर तुम्हाला या सर्वांचं सोल्युशन हवं असेल तर तुम्ही मला तसं कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. मी या सर्व क्वेश्चनचं तुम्हाला सोल्युशन देखील देईन. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांमध्ये देखील तो शेअर करा.